From yesterday, they will change the system. I would like to have first the students. Of the crown, because you don't crown anymore because you're not a monarch anymore. Yeah? So basically, they are doing charity stuff. Regina Maria lo manda a Bucarest. Resta il cuore della Regina Maria nel Museo della Storia di I principi valachi, sarà primo al Vlad. Aspetta che la tenda è venuto fuori col braccio del signore qua. Il braccio? Sì, no, ma niente. A teď si představ, jaký dostaneš do zdeku. Zkažený den. Co jsi vybral? Čím to je příjemné? Zkažený život. Zkažený den. Tady mám na zkušenou. To jsi vybral. To bude dobrý. Vuoi metterti qua? Ti faccio una terra. Интересно.
Tocmai. Până unde așa Castle of Romania. Maybe you remember in the morning we passed by the triumphal arch. Little flags, keep at it. We stopped at the staircase. We stopped here. It's Carol and Elizabeth, the queen. Carol, he was half German, half French. Elizabeth, she was coming from England. There are states carved in white marble, and they are facing the staircase. On the staircase, they were coming the very important person, people who witnessed all the important events that are taking place. Let's not be crowded anymore, and let's have more room in the next saloon. The biggest collection is Yarmouth. The Yarmouth collection is more than 4,000 pieces. What we have here, there are 476 in the chain of hospitals and clinics. Yeah. Now, the next three chambers, we will go. Where are the Germans? Here. The lady from Germany. Are you feeling like home? Welcome. Well, everybody can hear me, yeah? That little room that you saw on the left, on your left, when you came on the having lunch, dinner here in the dining room because the Emperor Franz Joseph. Now, after dinner, only the ladies, they are going in that room. That is my favorite room. Пойдет какой-нибудь?
Eu estou na frente do Castelo Bran, na Transilvânia, na Romênia, ou seja, o famoso Castelo Drácula, que foi base do livro do Bram Stoker, Dracula, lá em 1900, 1890 e pouco. Lá, pessoal, ele usou esse castelo para descrever que tinha um castelo em cima de uma montanha de pedras, em volta de árvores, e lá ele diz que tinha um conde muito ruim para os seus inimigos, que foi utilizado como Vlad o Empalador. Esse Vlad Empalador, ele existiu sim, só que não tenho certeza se ele morou aqui historicamente, tá? Mas foi utilizada essa imagem dele e tem muitas coisas dele dentro aqui também. Já conheci dentro, é muito bonito por sinal. Mas o escritor nunca veio conhecer esse castelo. Dessa forma ele criou esse mito, né, o Drácula, vampiro, através dessa figura do Vlad Empalador e desse castelo. Muito interessante aqui, depois eu mostro fotos para vocês como é dentro do Castelo Drácula.